Ah, Thanks. welcome. So you already have done very well in the innovator test because you've shown up early, okay? And this is good. So if you don't mind, we're gonna let you start and you've got as much time as you want. The other thing is, let me just find out a second. Hold on 1 second. 1 second. Yes. Daniel, are you still there? Daniel? Yes, Jake. Ah, you're still there. Yes, sir. Okay, so this is very interesting. Rafael is from Mexico, okay, and Yes. Daniel is from Argentina. And at one point, Daniel gave a wonderful presentation, and we invited him to bring some of his students, and he said, could they do it in Spanish? And I said, of course they could. So Rafael, what I'd love to have you do, okay, is if you can give some of your presentation in English, but then I also want you to give it in Spanish, okay? And Yes. Daniel, I would love to have you then ask questions in Spanish, okay? And Rafael, if you could answer the questions in Spanish and then also answer them in English. And we can end up with a real multi-language, multicultural episode here. Okay? Now that's assuming, Daniel, that you actually do know Spanish, but that's okay. Okay, great. Okay, so Rafael, the stage is yours. Thanks. I'm going to share my computer screen. And so I'm going to begin in English. Is it okay? Yes, but Rafael, we don't know who you are. Please start saying your name, who you are, where you're from, everything. Of course. Well, my name is Rafael Mondragón Jaramillo. I'm from Morelia, Michoacán, from the country of Mexico, and I'm a student the 9th semester of the Mechatronics Engineering career at Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia. And this presentation was created by Dr. Salvador González Garcia and me. We work collaboratively, and we hope that it is of your, let's say, it is interesting for you. So, with further beginning, we have the index. We are going to present 5 tools that everyone can use for product and service development. So we have here our words that we are going to use in order to give like a better understanding of what the tools are and how they work. So our first tool will be known as our genie lamp. Then we have a magic hat, an ice cream store, the booting boat, Murphy's Law, and finally, we are going to end with the results and conclusions. So the first Rafael, I'm sorry. Okay. What I'm planning to do is take this video and then show it to students all over Mexico, all over Chile, all over Latin America. So if you could do a slide, do it in English, and then do the slide in Spanish. Okay. I thought that it will be all in English and then all in Spanish. That's boring. Okay. So in Spanish, aquí tenemos nuestro índice. Entonces, aquí tenemos las palabras, digamos, como clave que vamos a utilizar para nosotros poder identificar cada una de las herramientas que vamos a emplear en este caso. Tenemos primeramente la lámpara del genio, luego tenemos el sombrero de magia, tenemos también lo que vendría siendo una tienda de helados, también lo que vendría siendo la casilla de votación y finalmente la ley de Murphy y nuestros resultados y conclusiones. So, with the first of our tools, the name is 3 steps method for customer needs identification, but we are going to name it as our genie lamp. So this tool, what it told us is that, for example, if we are in a situation in which we have a genie lamp, then
we are going to make our wishes so that the genie can create like the things that we are going to ask to him. So we are going to put us into the shoes of the marketing team, and our customer is like the person that has the wish or that has the idea. So what we are going to do is to translate the idea that the customer has in order so that, so that the genie, that is our design and production team, can like understand in a better way how it is planned to be done, and so that we have like a better understanding of the whole situation. Entonces, en la parte, primeramente tenemos la herramienta de los 3 pasos, bueno, el método de los 3 pasos para poder hacer la identificación de las necesidades del cliente. Y entonces, en este caso, nosotros la vamos a llamar nuestra lámpara del genio, por así decirlo. Y de lo que se trata esta herramienta es que básicamente nosotros nos metemos como en una situación en la que estamos que tenemos una lámpara, un genio. Entonces, suponiendo que el cliente es el que tiene la idea o el que quiere hacer el deseo, nosotros nos ponemos como en los zapatos del equipo de marketing, y lo que hacemos es que nosotros fungimos como, digamos, una conexión entre el cliente y el genio, ya que el genio no entiende completamente lo que el cliente le quiere decir. Entonces, de esta manera, lo que nosotros hacemos es que ponemos en palabras más claras lo que el cliente nos está diciendo, para que de esta manera el equipo de diseño y de producción, que en este caso sería nuestro genio, puedan hacer realidad, digamos, la idea como tal del cliente y se tenga un mejor entendimiento de toda la situación. So, for the steps that we are going to implement in this tool, first of all, we are going to use the case of study that the customer has the idea of creating a device to safely transport money or small goods. And we have the 3 steps for making this tool. And the first is collect data. So to collect data, we are going to interview the customer. We are going to analyze and identify the likes, dislikes, improvement areas. And also, it is very important to keep an open mind to the information provided. So following the case of study, the customer said to us that he needed something portable so that it is not even so conspicuous or that it is annoying for people. Then in the second part, we're going to interpret the data. So we have to write the needs as attributes of the product, and this has to be done in positive sentences, and we have to avoid the use of modal verbs. So we have in this part the textual phrase, that it is the one that I just read, and the need that we have to, the need interpreted by our team. So for example, from the phrase that something portable so that it is not even so conspicuous or that it is annoying for people, we identified that one of the needs was that the product is light and easy to transport. And the other one was that the product has a simple appearance. So now that we have like the needs in positive sentences and also as attributes of our product, it is easier to our team to assign a priority level so that we have like a better understanding of what needs we have to focus the most. So for example, here we have to assign a value from 1 to 5 based on the importance of the need, being 1 the least important and 5 the most. So for example, we have the need of the product has a simple appearance, the device provides security, and also we add the product is light and easy to transport. So for example, the score or grade that we gave to the first need was 3. The second was 5 because we consider that it is the most important. And finally, we have a grade of 4. Also, it is important to say that
for example, we can like have the same grade in different needs. For example, I can have like a 3 in the second need and it will be no problem at all. So finally, we have like, well, this is like a optional step, but it is like easier to understand for certain people when we talk about percentage instead of the grades from 1 to 5. So what we have to do is like get the sum of all the grades, that in this case is 4 plus 3 plus 5, and it gives us like the 12. And then we have to make the division so that we can get the percentage that it will represent the level of importance of each one of our needs. Y entonces, para realizar esta herramienta, nosotros vamos a utilizar primeramente el caso de estudio de que un cliente tiene la idea de crear un dispositivo que pueda transportar dinero o bienes pequeños de una manera segura. Entonces, el primer paso para que nosotros podamos realizar esta implementación de la herramienta es la recolección de los datos. Entonces, para esto, lo que normalmente se hace es tener una entrevista con el cliente de manera que podamos nosotros obtener o identificar los gustos, los disgustos, las áreas de oportunidad, entre otras cosas, del producto, de la idea que el cliente está esperando realizar. Y aquí también es muy importante el hecho de mencionar que debemos de tener siempre una mente abierta, ya que podemos nosotros llegar con una idea de que sabemos qué es lo que el cliente quiere, pero en realidad puede que a nosotros aferrarnos a esa idea podamos dejar pasar o que pasemos por alto ciertas necesidades que el cliente nos va a expresar a lo largo de la entrevista. Entonces, de esta manera, siguiendo el ejemplo del caso de estudio, nosotros, una de las frases que obtuvimos como importante para esta parte fue en la que se decía que el cliente necesitaba algo que fuera portátil para que no fuera como molesto o que tampoco fuera llamativo para las personas. Entonces, tomando esta frase, lo que sigue es el paso 2, que es la interpretación de los datos. Entonces, ya en la parte de la interpretación de los datos, lo que se hace es escribir las necesidades del cliente como atributos del producto. Es decir, nosotros tenemos que decir, el producto cumple con, digamos, con un estándar de seguridad, o el producto es fácil de transportar, cosas así. Entonces, lo que se hace es que se toma la frase textual y posteriormente se hace la interpretación de la necesidad que esta frase nos da a entender. Entonces, siguiendo con la parte de la frase que habíamos comentado, nosotros podemos decir que ahí se pueden interpretar dos necesidades. La primera es que el producto debe de ser fácil de transportar, por lo que debe de ser ligero, y la segunda que debe de tener una apariencia sencilla. Entonces, ya teniendo estas dos necesidades interpretadas, es más fácil que nosotros podamos ir con el equipo de diseño, o si nosotros somos el equipo de diseño, es más fácil que ya con esta parte nosotros empezamos a tener como una mejor idea de lo que el cliente necesita. Y ya pasando al paso final, que sería el paso 3, se hace la asignación de los niveles de prioridad o la priorización. Entonces, en esta parte lo que se puede hacer es asignar un puntaje de 1 a 5 basado en la importancia de la necesidad que nosotros acabamos de describir. Entonces, aquí el 1 representa la necesidad, bueno, el nivel más bajo de importancia y el 5 el nivel más alto. De esta manera, aquí siguiendo con el ejemplo, tenemos que la necesidad interpretada, pues es lo que habíamos dicho, ¿no? Que el producto tenga una apariencia sencilla, también que el producto provea seguridad, esa la agregamos, y también que el producto tenga, bueno, que sea ligero. Y entonces, una vez que nosotros ya tenemos todas nuestras necesidades, lo que hacemos es asignar los valores del 1 al 5. Entonces, en este caso le pusimos 3, una calificación de 3 a la primera necesidad,
luego una de 5 a la segunda y una de 4 a la tercera. Y aquí es importante mencionar que las calificaciones se pueden repetir, entonces no importa si por ejemplo aquí yo tuviera un 3 o si tuvieran 2 4 o etcétera. De esta manera siempre, porque puede haber como necesidades que tengan un cierto, bueno, un nivel igual de priorización para nosotros, por lo que no es importante en este caso. Y aquí como paso adicional se puede sacar lo que vendría siendo el porcentaje. Esto es más que nada porque hay personas a las que se les facilita más visualizar como en medida de un porcentaje en lugar de ver las calificaciones del 1 al 5. Entonces simplemente lo que se hace es sacar la suma de las calificaciones, que en este caso es 3 más 5 más 4, lo cual nos da los 12. Y lo que se hace es dividir la calificación entre el total, de manera que obtengamos cada uno de los porcentajes. Y todo esto lo que nos va a lo que nos va a ayudar es a que nosotros nos podamos como enfocar en ciertas necesidades que tengan un mayor peso para el cliente y que de esta manera nuestro equipo de diseño pueda estar más, pues pueda trabajar de una manera como más conjunta y con una misma idea, en lugar de que todos se vayan dispersos a creer que pueden hacer cada uno una necesidad del cliente. Y well, the second tool is called the function diagram, and we are going to know this tool as our magic hat. And what we have in our magic hat is that, for example, when a magician is in front of the audience, he has like, for example, 3 roses. He introduced into our hat, and the final result is that we have like a rabbit or a bunny. And what we have here is that we are going to introduce ourselves into what happens inside the magic hat, because we as the audience only see like the roses, and then we see like the rabbit. But inside the magic hat is where the magic happens. So with this function diagram tool, what we are going to do is like to immerse ourselves into the magic hat so that we know how it works inside and which functions it creates here. So following with this tool, en esta parte nosotros tenemos el diagrama de funciones y entonces lo vamos a conocer como nuestro sombrero de magia, por así decirlo. En el sombrero de magia, o bueno, en esta situación, lo que nosotros queremos representar es que inicialmente, cuando un mago hace un truco frente a la audiencia, tiene, por ejemplo, digamos, 3 rosas, ¿no? Las mete en su sombrero y sale un conejo mágicamente. Entonces nosotros como audiencia únicamente vemos las rosas y después vemos el conejo, pero no sabemos qué pasó dentro de aquí, que es el sombrero, y que es donde verdaderamente la magia pues la magia pasa. Entonces, con esta herramienta que es el diagrama de funciones, también conocido como diagrama de la caja negra, lo que nosotros vamos a hacer es meternos en el sombrero de forma que vamos a poder identificar qué es lo que pasa dentro de este sombrero, qué funciones se realizan y cómo es que a partir, digamos, de 3 rosas podemos obtener un conejo. So following with this tool, we have that the first step to do is define our input and outputs. So following the example that we have of the safety box, we have that our inputs of the system will be human force, electric energy, a box, security lock, GPS, vibration or impact sensor, and the impact force. Then we have in our outputs sound that it will be our alarm and position signal. Then in the second step, we list the functions that the product performs. So it is like the functions that we perform inside our magic hat. And we have that some of the functions are enter code,
close box, open box, detect impacts, detect position, control device, convert signal to sound, process, and for example, in the control device, we have that it processes the signals, it activates the alarm and sends the signal with the position to a mobile device. And in these first two steps, I think that it will not be so clear, but when we get to the third step, it all makes sense, so don't worry. Entonces, en esta parte nosotros vamos a tener en el primer paso nosotros definimos como las entradas y las salidas. Es decir, en la parte del conejo, bueno, del sombrero mágico, nosotros teníamos que nuestro conejo era, por así decirlo, lo que salía y lo que entraba eran las rosas. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos que, para el caso que estábamos manejando de nuestra caja de seguridad, vamos a tener como entradas la fuerza humana, energía eléctrica, la caja como tal, nuestro candado, el GPS, un sensor de vibración o de impacto y también nuestra fuerza de impacto. En la parte de salidas vamos a tener como tal el sonido, que va a ser una alarma, y la señal de posición. Entonces, para el paso 2, lo que nosotros hacemos es enlistar las funciones que van a hacer que a partir de nuestras entradas obtengamos las salidas. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a definir qué es lo que pasa dentro de nuestro sombrero. Entonces, tenemos que algunas de las funciones que se deben de realizar para que todo funcione de manera adecuada es que introducimos el código, cerramos la caja, abrimos la caja, detectamos impactos, también detectamos la posición, tenemos un dispositivo de control, el cual va a procesar las señales, tanto de la posición como de impacto, va a activar la alarma y también va a enviar la señal de la posición a un dispositivo móvil. Y finalmente, nosotros hacemos la conversión de nuestra señal a sonido. Ahorita puede que no quede muy claro esta parte de las entradas y las salidas, pero una vez que lleguemos al paso 3, esto se va a aclarar, ya que vamos a ver cómo es que todo esto se junta y hace que nuestro dispositivo funcione de una manera adecuada. So, when we arrive to step 3 is where it all makes sense, and it is basically that we are going to connect the functions with the respective inputs and outputs. So for example, here we have our black box and we have the inputs and the outputs. And here it is important to mention that we have like 3 kinds of arrows. First, we have the arrow that is to represent the energy. Then we have the raw material. And finally, we have the signals arrows. So what we are going to do is outside, well, first we have to draw a square or a rectangle that it will be our black box or our magician hat, to keep with this analogy. And then we are going to put inside all the functions that we declare in step 2, and outside all the inputs and outputs that we declare on step 1. So what we are going to do is that we are going to connect the inputs and outputs with the respective functions so that we can understand like the flow of all the functions and how our device works. So explaining a little bit about this, we have that, for example, to perform the detect impact function, we need, first of all, the impact force, that it will be a kind of energy. Then we have also that we are going to detect the impact with the impact sensor, and it is raw material, so we are going to represent with this kind of arrow. And finally, we have that in order to this to work in a decent way, we have to
also have the electric energy introduced into our function, and it is a kind of energy. Then the detect impact sends a signal to our control device, and our control device is like the brain of our system in this case. So what it is going to do is that it is going to, first of all, to analyze the signals that are introduced to it, and then it is going to take decisions. So for example, it could take the decision to send the signal position to our mobile phone, or for example, to convert signal to sound, and finally we get the alarm of our system. And explaining a little bit of this is basically that when we have our box and, for example, someone tries to force them by impacting it with the floor or with a hammer, what we are going to do is that we are going, first of all, to detect the impact, and then we are going to send the signal to perform the alarm. So this flow is what it is trying to explain. And for example, for the flow of the detect position, we have that our raw material is the GPS, because we need the GPS to detect the position, and also we need the electric energy. And these inputs are going to make that in the output part, we have the control device signal, and it is going to send the signal position finally. Wow. Rafael, I'm sorry to interrupt. This Yes. is the most incredible, complicated thing, and I'm so sorry I've given you a double duty in Spanish and English. But I just want to let you know you only have about 5 minutes left. Okay. Yes. Bueno, entonces para esta parte del tercer paso, que es donde nosotros, bueno, donde todo debería de hacer como sentido de las entradas que definimos, las salidas y también la parte de las funciones, lo que hacemos es que en este paso se conectan tanto las entradas con las funciones y luego las funciones con las salidas, como se puede ver en esta parte. Entonces aquí podemos ver que para nosotros conectar las entradas a cada una de las funciones, tenemos tres alternativas. Tenemos una flecha que nos va a representar que la entrada o la salida es de un tipo de energía, también que es de un tipo pues, de materia prima, o que puede ser una señal. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto en cuenta, lo que realizamos es que en esta parte nosotros vamos a dibujar un rectángulo y adentro vamos a poner todas nuestras funciones y afuera vamos a poner nuestras entradas y nuestras salidas que definimos. Entonces, siguiendo esta lógica, lo que nosotros hacemos es conectar las entradas con cada una de sus funciones para que de esta manera se pueda entender cómo es que funciona el sistema. Por ejemplo, para la parte de detectar el impacto, esta parte lo que quiere indicar es, por ejemplo, si una persona llega a robarse, por ejemplo, nuestra caja y quiere forzar la cerradura o forzar la caja, entonces lo que nosotros hacemos es que tratamos de detectar como esa fuerza y finalmente se manda una alarma. Entonces, para seguir este flujo, tenemos que la función como tal es detectar el impacto, y entonces para que esta función se pueda llevar a cabo, lo que nosotros necesitamos es primeramente la fuerza de impacto, luego necesitamos el sensor que nos va a detectar la fuerza de impacto y finalmente tenemos energía eléctrica para que funcione nuestro sensor. Entonces, una vez que ya tenemos esas entradas, la siguiente parte es que como tal se envía una señal a nuestro dispositivo de control, que no es más que nuestro cerebro de nuestro sistema, por así decirlo. Entonces, el dispositivo de control lo que va a hacer es que nos va a decir que, bueno, va a especificar qué acción se debe realizar conforme a las entradas que está recibiendo. En este caso, si detecta que hubo un impacto, lo que va a hacer nuestro dispositivo es que va a emitir una alarma. Entonces, primeramente se manda la señal para que se haga la conversión de esa señal a sonido
y finalmente terminamos con lo que vendría siendo la alarma. Y así se realiza para cada una de las funciones, para que de esta manera todo el equipo pueda entender cómo es que funciona todo el sistema y se pueda tener como una mayor claridad en esto. So the third tool will be our morphological matrix. And the example that we have here is, or our code will be an ice cream store in which we have like several options to choose. First, we can choose our cone. Then we have like the option of flavors, then our toppings, and finally, we create our concept of our ideal ice cream that we are going to eat. Entonces, para la tercera herramienta, nosotros tenemos la matriz morfológica, que en este caso va a ser la tienda de helados, y lo que representa esta herramienta como tal es que nosotros en una tienda de helados tenemos, por ejemplo, la opción de elegir primeramente los conos, luego podemos elegir el sabor de nuestro helado y luego podemos elegir el topping o lo que le ponemos arriba a nuestro helado. Entonces, finalmente, una vez que elegimos estas tres cosas, es que nosotros creamos el concepto o la idea de lo que es nuestro helado que nosotros deseamos o que vamos a comer. So, explaining a little bit of this tool, we have that the first step is to break a problem down into simpler problems. So for this, we did our analysis of the black box tool, that it is the function diagram. And now that we have like the different functions that create or that are implemented in our whole system, the second step is to generate solutions for each simple problem. So for example, we have the functions that one is detect position, and our solution will be to choose this Arduino Shield or this Arduino Shield GPS with EEPROM. And also we have the function of closed box, so we can choose between this lock or this lock. And for the electric energy, we also have two options. So what we are going to do with these options is that in step 3, we have to combine the solutions and generate a concept. So if we analyze a little bit, what we are doing here is that, for example, our first concept will be the one that it is like enclosed in the blue rectangles. So first we choose this, then we choose the ATT smart lock, and finally we choose this LiPo battery. But for the second option, we choose the other sensor, we chose the other lock, but we also think that it is the best option to choose this type of battery. And what we are going to do is that with these selections, we create the concepts. So following the example that I gave about the ice cream store, what we have like at the end of doing these connections is our ice cream with the cone, the flavor, and the toppings. Rafael, this is incredibly impressive. I have no idea how you put the whole thing together. We have had a few hundred presentations, and this is by far the most detailed. And the fact that I made you do it in 2 different languages, you win the prize for the biggest effort for any presentation. I can't tell you how impressed I am. Unfortunately, we have to move on. We have caught up on time. So you've got 1 minute left. If you can wrap it up, please, in any language. Of course. Y bueno, para esta parte tenemos nuestra matriz morfológica. Entonces, el primer paso es que nosotros vamos a romper, digamos, nuestro problema en problemas más pequeños, que fue lo que hicimos con la caja negra. Luego nosotros hacemos la generación de soluciones. Entonces tenemos que para detectar la posición tenemos este sensor o este sensor.
y finalmente hacemos la combinación de las soluciones, que es básicamente generar nuestro helado. Entonces lo que nosotros hacemos es que generamos distintos conceptos, eligiendo pues cada una de las opciones que nosotros consideremos como las más pertinentes, y ya de esta manera tenemos al final nuestro helado. Great. Thank you, Rafael. I know, oh my goodness, I'm so sorry. Had I realized you had this much, I wouldn't have asked you to do double duty. I'm terrible. Rafael, let me ask you a question. Yes. Can you come back at 8 o'clock in Mexico time? Yes. Because it's 7 o'clock now. Yes. Okay, we have No a break. problem. We have a break at 8 o'clock Mexico time. If you could come back, I'll let you finish. Okay? Because I feel Thanks. guilty. And then what Julie will do is she'll put it both together and make it one perfect long one. Okay? Yes, thanks, no problem. Okay, so please come back 8 o'clock Central Time. 8 o'clock Of Central. course, I'll be Okay, here. thank you. Okay, so let me just set the table and explain to people who just signed on what's going on. Rafael is in Mexico, and he has developed this incredible system, okay? And I said to him, wow, not only do we want to hear about this in English, but we want to hear about it in Spanish. And his system is so huge and so involved, and he's been giving the presentation now in 2 languages, so I'm making him work twice as hard. And we ran out of time the first time, but now, Rafael, you have another 15 minutes to finish up, okay? And what will happen is Julie, who does the editing, will take your first section and the second session, and she will put them together and make it look like one perfect block. And then we will be passing this out to all the students and schools in Latin America. You will be a Latin American rock star, okay? So, Rafael, if you could begin where you left off, and you have 15 minutes to finish, please. Yes, of course. Oops. So here we are back, and following with our tools, we have that the 4th tool is the weighted decision matrix that we are going to know as our voting booth. And here what we are going to do is that basically we are going to give a voice to everyone in the team so that we can take the best decisions in order to ensure that our product is the best that we can do. So for this, we chose to represent it as a voting booth, because what we are going to vote is the concepts that we previously create in our morphological matrix or in the ice cream store. And we are going to get to a consensus so that everyone is fine with our decision, and it represents the needs and also the beliefs of our team. De esta manera, nosotros en la 4ª herramienta tenemos una decisión, digamos, la matriz de decisión con pesos, y la vamos a representar como vendría siendo una casilla de votación. Entonces, de lo que se trata de esta herramienta es que nosotros le damos una voz a cada una de las personas del equipo, y con esas voces lo que nosotros generamos es llegar a un consenso en el cual podemos elegir la mejor opción o el mejor concepto de los que nosotros creamos en el paso anterior, que fue el realizado con la tienda de helados o la matriz morfológica. So we have that the steps in order to create our weighted decision matrix. First of all, we have to list the parameters that we are going to weight or that we are going to take into account. So in this scenario, we have that we are going to take into account the customer needs plus some key factors for the design team. For example, we have here that some of our criteria is the ease of handling, ease of use, durability,
but also we have the security that is one of the needs that was identified in our first step or in our first tool. And then we have to distribute the weight of those needs or of those criteria, so that in total we have 100%. And here we have, for example, 5% for ease of handling. For security, we have 15%. For durability, we have 25%. Finally, we have the evaluation. And here is like a little bit tricky, because we have to choose one of our designs as our reference concept. So we have to give scores from 1 to 5, but the reference concept has scores. All the scores from the reference concept are 3s, that it is like a neutral value in this scale, so that the total of the weights will give us the same 3. And also we have like the second design that we create in our morphological matrix. And in this case, we have to also get the score. As I said before, it is from 1 to 5, representing that one is worse than the reference concept, and 5 that it is so much better than the reference concept. And also we have 4 that it is better, and we can also assign a 2 that it is like worse but not the worst. And then the next step is finally make the multiplications. So for example, we multiply 5% times the 3, and it gave us 0.15. And then we add all of these values, and we get the result of the 3 that we were thinking about when we set our design 1 as reference. But in the second design, it happens something different, because we can get lower or values that are higher. So if we get a lower value in the sum of our weights, we can consider that the design is not better than our reference concept, so the reference concept is the best. And in the other case, that the design 2 will have like a 4.5 score, then we have to say or mention that it is the best concept in order to take into account. So in the conclusion, we said that as a result of the elaboration of the weighted decision matrix from the indicated concepts, it was obtained that the best option would be the one chosen as a reference. Y bueno, para la parte, ya para implementar esta herramienta, nosotros tenemos que el primer paso es listar nuestros parámetros. En esta parte nosotros tenemos en consideración tanto las necesidades del cliente como unos factores clave para nuestro equipo de diseño. Entonces podemos apreciar que, por ejemplo, en las necesidades del cliente tenemos la parte de la seguridad y también de la eficacia con la que el GPS hace sus lecturas. Por otro lado, en la parte de los factores para nuestro equipo de diseño, nosotros incorporamos cosas como la facilidad de uso, facilidad de manejo o hasta la facilidad de manufactura, ya que son cosas que también nos van a ayudar a nosotros para poder concebir este proyecto. Y entonces, una vez que se hace el listado de estas partes, lo siguiente es distribuir los pesos. Entonces, en la parte de distribuir los pesos, nosotros partimos de un 100% y lo dividimos de forma que nosotros establezcamos el nivel de importancia de acuerdo a cada uno de los parámetros que teníamos. Al final nos debe de dar la suma de todos estos el mismo 100% del que partimos. Y entonces, por ejemplo, en durabilidad, que es el que consideramos como el más pertinente, por así decirlo, o el más importante, tenemos un 25%, y en facilidad de uso, el que consideramos menos, le pusimos un 5%. Luego sigue evaluar los conceptos, y aquí pasa algo curioso, ya que nosotros tenemos que elegir
uno de los conceptos como un concepto de referencia. Entonces, el concepto de referencia le ponemos calificaciones de 3, que en este caso va a ser neutral porque nuestra escala es del 1 al 5. Y lo que vamos a hacer es que para la parte del diseño 2, vamos a comparar lo que vendría siendo el desempeño de nuestro diseño 2 con el desempeño del diseño 1. Entonces, por ejemplo, si la facilidad de uso es mejor en el diseño 2, le vamos a poner una calificación de 4 o de 5, dependiendo de qué tan bueno sea. Y en caso de que sea peor, le ponemos calificación de 2 o de 1. También en caso de que sea un desempeño similar, se le pone una calificación igual de 3. Y finalmente lo que se hace es que se hace la multiplicación de los puntajes por el peso y se obtienen digamos, los valores totales que nos dan como tal los puntajes para nosotros decir cuál de los dos conceptos es el mejor, que en este caso sería el diseño 1, ya que tiene una calificación de 3, y el diseño 2 tiene una de 2.64, que es menor. So finally, the last tool is our simplified failure analysis. And the example that we gave to this is the Murphy's Law. Here we have to put into the shoes of Murphy, and we have to assume that everything that can go wrong will go wrong. So we have to create like different strategies so that we can be prepared to have a good development and have a good approach in our design and development process for the product. Entonces, en esta parte, lo que vendría siendo la última herramienta, nosotros la representamos como la ley de Murphy, y entonces de lo que se basa es de que nos ponemos en los zapatos como tal de Murphy, y tenemos que asumir que todo lo que va a pasar, bueno, todo lo que puede suceder o lo que se puede suscitar de una manera errónea va a pasar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos pues sí, el ejemplo de que tenemos un pan con mermelada y se nos cae y cae boca abajo. Entonces, es como el peor escenario que podríamos tener. So, in order to have like a good representation of this tool, we have to follow the next steps. First of all, we have to create a chart, and we are going to fill that chart with these steps. The first one is identify possible failures. And here, for example, we have that our component that we're going to analyze is the security lock. So the potential failure is going to be that the keyhole wears. Then we have the possible effects, and the possible effects is that the key gets stuck. Then we have to estimate the severity, and here we have to put values from 1 to 10, being 10 the worst scenario and 1 that it is not as severe as, or yes, it is not severe enough to take into much account. And then we have to list the possible causes of that failure. For example, the overuse or forcing with another key. Then we have to estimate the probability of occurrence. Here it is also a score from 1 to 10, being 10 that it is like almost every time that we can use our product, it will happen, and being the 1 that it will rarely happen. And then we have to identify methods to correct this failure. So for example, wear test, and then we calculate the risk priority number, sorry. So we have to multiply the severity times occurrence, and we get values from 1 to 100, being 100 that the failure is something that we have to watch closely in order to have a good performance, and also to ensure the safety of our customers. And finally, we have to recommend actions to reduce RPN and assign a responsible person. So for example, our action will be avoid using wrong keys and constant maintenance.
and the responsible will be me, for example, and we have to also mention the date that it is going to be tested. Y pasando ya a la implementación de esta herramienta, nosotros creamos una tabla y entonces lo primero que se pone en la tabla es como tal el componente o la función que vamos a evaluar. En este caso es pues sí, nuestro candado de seguridad, y entonces lo que hacemos es identificar las posibles fallas, que en este caso puede ser el desgaste del orificio en el que metemos la llave. Luego tenemos el listado de los posibles efectos, que sea que la llave se queda atorada, y después tenemos que estimar un valor del 1 al 10 para la severidad, siendo el 10 que es bastante severo y que puede atentar contra la seguridad del cliente, y siendo 1 que es muy poco, bueno, que no hay mucha severidad. Luego tenemos que enlistar las posibles causas, que en este caso sería forzar con otra llave, y también tenemos la parte de la ocurrencia, que sería un 10 si prácticamente cada vez que lo usamos se puede suscitar esta falla, y un 1 si es muy raro que suceda. Finalmente, nosotros tenemos que identificar posibles métodos para disminuir estas fallas, que podrían ser algunas pruebas para poder nosotros visualizar qué tanto se desgasta nuestro candado, y hacemos la multiplicación de la severidad y la ocurrencia. Si nos da un valor de 100, significa que es algo sumamente importante que tenemos que tomar en cuenta para que nuestro proyecto se lleve a cabo de manera adecuada, pero también para para salvaguardar al cliente. Y finalmente recomendamos acciones y asignamos al posible responsable. And so the results of implementing these tools is that, for example, with a little bit of experience, we get that in a total development time of 1 weekend, approximately 18 hours, we came with our computerized drawing that it is like the first step in order to get to the customer and have like this conversation between what we have planned and what it was thought by the client. So here is like everything goes to this point, and it is like a really good experience to look what we can achieve in only 1 weekend. Y en esta parte ya llegamos como tal al diseño computarizado, que fue como nuestro resultado, y podemos visualizar que como tal ya tenemos algo con qué llegar al cliente y decirle si esto va de acuerdo a los planes que él tenía, y también poder seguir trabajando en posibles prototipos para que lleguemos a un mejor resultado. Sorry, Jake, I think that you are muted. I am sorry. Okay, I am sorry. Rafael, can you stop sharing so we can see you in big picture? There you go. Of course. I just want to say congratulations. You have accomplished 3 incredible things. First of all, you have designed, without a doubt, the most complicated, detailed presentation that anyone has ever given. And we've had real scientists and engineers give presentations, and they didn't create anything nearly as advanced as yours. So that's number 1. Number 2, you gave an excellent explanation of that, and giving that kind of presentation is not easy. And 3, you did it in another language. So not only did you build it, you can talk about it, and you did it in 2 languages. That's quite an accomplishment. Congratulations. Congratulations. Thank you very much. But now I have to cut you off again. I'm sorry. Yeah, because it's okay. We have to move on. But I want to tell you, this is the high point of gift. I mean, it's just amazing what you have accomplished. Thanks. And it's just the beginning of your career in life. I can only see what's going to happen in the future. It's amazing. Of course. Thank you for the opportunity to share.
Oh, thank you. Thank you. Thank you for your flexibility too, and adaptability and coming back. Yeah, We appreciate it. coming back.